Several roads in the area President William Ruto launched yesterday in Shamata Trading Center. The road connects Shamata Subuku Mailukumi, Shamata Kaka Kariamo, and Shamata Pesi Ndaragwa will be constructed to bitumen at a cost of 1.6 billion shillings and will open up the constituency that has been neglected for long. Ile mradi ya barabara kutoka Vezi Gesagi imekuja yote mpaka ng'ambo hii inaelekea Muoroto. Nimefurahi sana kwa vile mimi nalimia huko chini, siwezi beba mzigo na bega. Sasa gari itakuja penye mimi nafanyia kazi. Na tunafurahi sana kwa kungojea Bwana William Ruto, rais wetu mtukufu, shauri anakuja kutuletea maendeleo ya barabara. Sasa barabara ikitengenezwa, safari itakuwa sawasawa na chakula itakuwa ikitoka kwa mashamba na njia mzuri. Hata wakulima watakuwa na furahi sana. Mimi na bebaga na bodaboda. Pikipiki zetu zinaharibika sana kwa hii barabara. Sasa ikiwekwa rami, sisi tutafaidika sana. Na upande wa mazao, tutakuwa tukitransportiwa vizuri, tunanunuliwa bei nzuri. And the process of land community